mkono. Umekuja na vita saa hizi. Please. Lehema, give me the song. Lehema, give us the song. Please go wherever the body passes you. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it far. For the far. Please give it here. We want to put the person here. Give way, please. Give way to peana heshima za mwisho. We shall meet on the beautiful shore in the sweet. Aya, tusonge tena kidogo, tusonge. Tusonge. Gari ingia hapa tafadhali. Gari ingia hapa. Tusonge nyuma, please. Gari ingia hapa. Yes. Gari inaingia hapo. Hivyo. Then saduku tutaitoa tuiweke pande nyingine. We shall meet on the beautiful in the sweet by and by. Haya. Gari zipite huko, tafadhali gari zipite kabisa. Gari zipite, zifungue njia. KDE, gari ipite. Haya. Wanafunzi tusonge nyuma. Once respect to somebody we all loved. And tusonge nyuma. We want to. We shall meet on the beautiful shore in the sweet. Gari zipite tafadhali, gari zipite. It's a sad day for all of us as we escort our mom, somebody we loved, our pillar, our beacon of hope, an inspirer to many. Somebody who understood each one of us. It's so sad, but we need to accept the will of God. Reverend Canon, nimekuona mahali, wewe utatuanzia na maombi, please. Tunataka utaratibu. During this very sad day. Wanafunzi tusonge nyuma, hao wako hapa tafadhali, tusonge nyuma. Haya. Tuendelee na hiyo wimbo. DJ Lehema. Yes. Tusaidiane. We want a befitting set off to
our mom, our pillar, somebody who meant so much for all of us, somebody who has impacted on our lives in a very big way. Tupe heshima zake za mwisho. She was so kind to all of us, so loving to everybody, quite understanding. HODs tafadhali kuja tuchukue mwili. Heads of department, academic heads, section heads tafadhali. Heads of department led by Mr. Rogers Meraka. Aya kwa utaratibu. This lady was so kind to everybody. She had a solution to all our problems, all the challenges that we faced. She came in handy. Sister, she talked to us. Haya, nataka sasa utaratibu. Nataka utaratibu. Kwanza kabisa wacha tuombe. TJ, wacha tukaribishe na maombi. Ni mtu alikuwa anapenda Mungu. Haya, kuna maua naambiwa ile kubwa. Nimeiona. Yes. Haya, Canon David, please. The Lord be with you. And also be with you. Let us pray. Tuomba Mwenyezi Mungu utuneemeshe na unene nasi, utupe nguvu zako, maana wewe ni mwema katika hali ya maisha yetu. Hata sasa wewe ni Mungu, twakuamini. Kwa Kristo Yesu tuomba na kuamini. Zaburi ya 121. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch your coming and your going, both now and forevermore. Wapendwa katika Kristo, tumekusanyika pamoja tena katika siku iliyo ngumu kwetu na katika hali ya majonzi iliyo mengi, kwa sababu mpendwa wetu Daktari Liz Wanyoike amepumzika. Na sisi kama binadamu tunapoachwa na wapendwa wetu, tusikia huzuni na furaha hatunayo. Madam Liz alikuwa wa maana sana katika maisha yetu wote ambao tumekusanyika hapa, sio tu kwa familia yake. Alikuwa msaada kwetu na baraka kwetu. Zaburi ya leo imetufunza na kutukumbusha ya kwamba msaada wetu watoka kwa Bwana. Hata sasa wakati huu ambapo Madam Liz amepumzika, msaada wetu katika Bwana. Katika msaada huo tutapata amani, tutapata nguvu na tutapata mwelekeo katika hali ya maisha yetu. Bwana ndiye neema yetu na Bwana ndiye msaada wetu. Tumwamini huyu msaada wetu
na kwa kweli hatatuacha kamwe. Hata kama Madam Liz ametuacha, huyu Mungu bado yu pamoja nasi. Huyu Mungu ndiye alikuwa msaada kwake Madam Liz, naye akawa msaada kwetu. Huyu Mungu bado yuko. Ni Madam Liz ndiye ameondoka, lakini the source of that help still is in the Lord. It is God who gave us a mother in Madam Liz, a great person in our midst. That God is still there. Tujipatie moyo hata tunapotazama mwili wake, na kwamba neema yake Mwenyezi Mungu itaendelea kuwa pamoja nasi. Na mwarika Mchungaji Canon Githaiga. Let us pray. Almighty God, You are the Lord before who all the human generation pass away. We are in this life just but for a time. Lord, a moment like this that we come to honor our departed Liz, we thank you, God Almighty, because you are God of all mortals and you understand every moment and season that passes before us. Now, God Almighty, we look up to you, seeking strength, even as you have spoken to us from Psalm 121. Yes, indeed, our help can only come from you, our gracious Father. Look with kindness the family of Liz. We thank you, Father, for her children. We thank you, Father God Almighty, for the siblings and relatives. We thank you for the great community, O Lord, that she mobilized, O God, with a lot of love, and especially the young people. We thank you, gracious Lord, even for the staff and all that she has inspired in a great way. And at this hour, O Father God Almighty, of tears and mourning, we pray that the grace and the mercies of God will come upon each one.